Sorry o. ẹlòjú sọ̀gà. Àwọn lámìlaka káàkiri àgbáyé. Ẹlòjú sọ̀gà. Àwọn náà ni Wooli Wale Ẹlòjú sọ̀gà. Ẹlòjú sọ̀gà. Àwọn kó padà. Ẹ̀kọ́ ọjọ́ mẹ́ta Wálé Ọlágúnjú ọmọ yín náà ló wà lórí ìkàlẹ̀ láti tún bá yín sọ̀rọ̀ ibi tí orílẹ̀-èdè wa tó dé dúró. A fẹ́ sọ̀rọ̀ ní bí a ṣe bẹ̀rẹ̀, ibi tí a bá dé, ibi tí a sì ń lọ àti kí la fẹ́ mú jáde, òun la fẹ́ sọ nípa rẹ̀ lẹ́yìn. Níkàlẹ̀ pẹ̀lú èmi nísìn ni akọ̀wé àgbà ẹgbẹ́ wa Dr. Oríadé Dani. Àwọn lẹ́ẹ̀ máa bá pàdé lẹ́yìn láti máa sọ̀rọ̀ lájọ máa túkọ̀ ibi tá à ń lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ó dàbí náà ni pé àjọ the lovers of hope of better nation, àjọ tó ń polongo United States of Nigeria USN, ẹ ti wà lẹ́yìn láti bí ọjọ́ mélòó kan, ẹ ti gbé ọ̀dọ̀ alára, ẹ ti gbé lọ́dọ̀ ajérò, ẹ ti gbé lọ́dọ̀ ọ̀wárànbọ̀ àga. Pàápàá àwọn tó jẹ́ àrùnlédè tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti ṣàkóso lédè ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Níbo lọ́rọ̀ gbé dúró báyìí? Kí ni ó kàn lẹ́yìn gbogbo nǹkan tí rìn? Ohun tí àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni a bẹ̀rẹ̀ ní last year. October 15 ló máa pé ọdún kan, but before then láti bẹ̀rẹ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí ní wò ó wípé kí ni ó lè jẹ́ ohun tó máa mú ìgbáyé gbádùn bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ò ní sí awuyewuye ìjà nǹkan kàtí bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ló di ìgbà yẹn mo kàn fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ nípa ohun tó bí suffering country, suffering state under United States of Nigeria sílẹ̀. Àwa wo sunkún tẹ́ bá wo ẹ jẹ́ ká múlẹ̀ Yorùbá tiwa ká bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìwé ìtàn sọ fún wa pé wọ́n jà ogun abẹ́lé kan tí wọ́n pè ní Kírìjì War. Kò sí ogun abẹ́lé tó last bẹ́ẹ̀ rí. Ogun abẹ́lé tí wọ́n jà ní Kírìjì War nílẹ̀ Yorùbá yẹn ó last for 40 years. Ogójì ọdún 40 years ni wọ́n fi jà ogun yẹn. Nílẹ̀ Yorùbá òun náà pè ní Kírìjì War. Ọ̀tẹ̀ èdè àìyedè gbọ́nmi sí omi òtó ní etí ló ṣe. Ó sì tún wá ń lọ títí di èyí fún àpẹẹrẹ. Tí ẹ bá wo ìgbà UPN tí bàbá wó lọ́wọ́ tó ń gbé ẹgbẹ́ palẹ̀ UPN, ẹ rí wípé ibi yìí náà ó ká kọ́kọ́ bẹ̀ nípa action group. Ẹ rí pé ibi yìí náà ní rúdurùdu ọ̀tẹ̀ èdè àìyedè tí ìjà fi wà láàrin Akíntọ́lá àti bàbá wó lọ́wọ́ títí táwọn fi àjọba tí kìíní ẹ̀ túká. Kírìjì War yẹn náà ló sì tún tẹ̀síwájú. Ọ̀tẹ̀ èdè àìyedè yẹn náà ni kò tán lẹ̀. Kírìjì War tí mo sọ 40 years ni kò sí ogun abẹ́lé kan tí wọ́n jà ní àgbáyé rí tó last for 40 years. Ogun Biafra ò last for 10 years. Ogun tí Amẹ́ríkà, ogun abẹ́lé tí àwọn òyìnbó yẹn jà kò last 4 years 5 years. Tí Yorùbá ni kò tán dè ní. Nígbà yẹn tún lọ àmì gbàjọba. Nígbà tó pẹ́ wọ́n tún ní àwọn àmì tún ní okay ẹ jẹ́ kán dá another political party sílẹ̀. Nígbà another UPN lẹ̀ tí ẹ bá tún wò ó náà nígbà ọmọ borí owó àtàwọn ajásín lúkèrúdò ọ̀tẹ̀ èdè àìyedè yẹn náà ó tún dá sílẹ̀. Ìyẹn tún lọ wọ́n tún dá tó bá wo ìgbà yẹn náà tó tún lọ náà ẹ rí pé àwọn Bọ́lá Ìgè gbogbo wọn náà gbogbo ẹ̀kan ìyá gbalagbalagbà ọ̀tẹ̀ yẹn náà ni títí di èní. Ẹ jẹ́ káwọn àwọn tó wọ́n ṣe àjàgbara nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fi bá sọ wípé Sunday Igboho àti Gani Adams wọ́n dà èmi lọ sọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta ní Ifẹ̀. Èmi sọ ṣé bàbá wà láyé, Professor Adéníran wà bẹ̀, Professor Adélójú wà bẹ̀, èmi pẹ̀lú àwọn Yorùbá. Àwọn tí Yorùbá gbẹ́kẹ̀lé rèé tí wọ́n ń gbèjà àwọn Yorùbá, àwọn akọni ọmọ Yorùbá rèé. Kí ló dé tẹ̀dá èdè ń ṣẹlẹ̀? Ẹ bá wa parí ẹ̀. I have the photograph, everything wà. Kí ló dé tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ báyìí? Kó má jẹ́ pé èdè Haúsá Fúlàní ló ń mú wáyé o. Bàbá sì sọ̀rọ̀ wọ́n ti wá dá sí i. Òun náà ló tún wà títí tí wọ́n tún gbéra àwọn lọ sí kọ́. Ṣé ń gbé kó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀?
ojú tèmi fi wò nìyẹn, ojú tèmi fi ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ó yàtọ̀ sí ilé ìtẹ́lẹ̀ mìíràn fi ń wò ó yàtọ̀ completely. Kí ló dé táwọn ìṣe èmi ń wò nínú ẹ̀ pé kí n ṣe ìdí ni àkọ́mọ ó dà kí ló lè mú lasting solution sí èdè àìyedè tó ń wà nílẹ̀ Yorùbá. Tábàlágbára ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nu ìjà tó wà. Ta ló fẹ́ ṣolórí? Ta ló fẹ́ ṣolórí? Èdè àìyedè máa ṣẹlẹ̀ kí ni ìdíwọ́ yẹn sì wà nílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn wo history kán wò pé kí ló dé tẹ̀ èdè àìyedè fi ń sọ̀rọ̀. Ó kẹ́ ẹ wo ìgbà tán ṣe ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti ẹ wo ìpè ìjà èdè àìyedè dúdú tó dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn lè sọ pé ìpè Awólẹ̀ ló ń jà wá. Bóyá ìpè ẹ Fúlàní ni bóyá ìpè èdè àwọn onílẹ̀ ló ń jà wá tí ò jẹ́ káàrin Yorùbá ògún. Ẹ tó bá sọ pé ogún kẹjẹ bọ̀dẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fún yín ní kíríjì wọ̀ tó sì tún lọ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo Afẹ́nifẹ́re ẹyọ kan ni bàbá Awólọ́wọ̀ gbé kalẹ̀. Afẹ́nifẹ́re pín sí mẹ́rin lẹ́nìí. Afẹ́nifẹ́re ti pa Adébánjọ, Afẹ́nifẹ́re ti pa Fásọ̀rántì, Afẹ́nifẹ́re Renewal Group, Afẹ́nifẹ́re Yorùbá Council of Elders tí gbogbo wọn dẹ̀ pín tí wọn dẹ̀ ṣọ̀kan. Yorùbá ẹ̀dẹ̀ ni wá. Kò rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Haúsá, kò rí bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ wa wọ́n ní iṣẹ́ láti ṣe pé gbogbo mistake yìí ok ẹ jẹ́ ká wò nísìnyí àwọn bàbá wo la fẹ́ lọ bá báyìí. Àwọn bàbá wo la fẹ́ lọ bá ní àwọn Afẹ́nifẹ́re tó jẹ́ pé ó jẹ́ aṣojú wa kò sí. Ta lè fẹjọ́ sùn. Ta la fẹ́ fẹjọ́ sùn wọ́n lágbà kì í wà lọ́jà kúrò ọmọ tó ta la fẹ́ bá. Nǹkan kan sì ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá ní di reorientation. Yẹ̀rọ wa wò pé ok kí la lè ṣe báyìí ó dáa. Ìgbò gbé Biafra nation sílẹ̀ àwọn olórí wọn làwọn ò fẹ́ wọ́n rẹ̀ ń jagun ní 66 bàbá mi join ní Biafra wọ̀ ok ìyẹn tún lọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ìyẹn tún kúrò níbẹ̀ àwọn Yorùbá tún jáde ok aláǹfẹ́ Yorùbá nation à ń fẹ́ Odùduwà nation wọ́n tún láwọn ò gbà gbogbo àwọn olórí náà tó tún wà nídẹ̀ wọ́n lé wọn wọgbó lọ. Bàbá wò ó dà here is a better alternative tí ó lè mú kí gbogbo awuyewuye kó kúrò àwa fi wá gbé United States of Nigeria sílẹ̀ based on sovereign country sovereign state under United States of Nigeria without any form of division. Ìgbàdá tí wọ́n bá kí ní ẹ̀kẹ́ bá wò lọ́wọ́ náà sí wọ́n ti gbé bíi kan sí House of Rep ó ti pass second reading nísìnyí wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ anybody tó bá lóun fẹ́ break Nigeria zeda kó lọ sí ẹ̀wọ̀n 25 years ó dẹ̀ san 10 million or kó lọ fẹ́ ẹ̀wọ̀n 25 years ó san 10 million. Àwa fún wọn ní better alternative now anybody tó bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation Biafra nation nísìnyí ẹ̀wọ̀n ló fi ṣe léyẹ ẹ̀wọ̀n ní ṣùgbọ́n gọ́ọ̀mẹ̀ntì president Tinubu náà ló wà bẹ́ẹ̀ àwa fún wọn ní better alternative àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀wé lálẹ́ tí ó àkọ́kọ́ lọ sínú newspaper virtually all newspapers in Nigeria láti advertorials ní èyí tó jẹ́ wípé national secretary wa ó máa sọ nípa ẹ̀ bìtà wà bẹ̀rẹ̀ sí lọ́dọ̀ àwọn sọ pé òkè tábà gbélé yìí kalẹ̀ kí state kankan kó dúró bíi nation ní country kan kó dẹ̀ tó jẹ́ state under United States of Nigeria ká má pín kí Abuja remain federal capital bẹ́ẹ̀ wọ́n ká gbọ́ máa lọ sí state tiẹ̀ ni wọ́n ṣe ní advanced country ni wọ́n ṣe ní United Arab Emirates wọ́n ṣe ní Britain wọ́n ṣe ní United States of America tẹ́lẹ̀ yẹ 50 countries 50 states ní oríkálùkù àwọn máa ṣe ìjọba rẹ̀ ẹni pé kò ní sí ìjà then àtúwàwò wípé tá a bá ń wo lọ báyìí tó bá tún ṣe ní jọ́nà àmì àtúgbàjọba torí ìjà tún ṣẹlẹ̀ èdè yẹn rúdùdù àtúndé àmì àtúgbàjọba bó tá a bá ṣe lè ká ń sọ yìí kò lè sí ìjà kankan. Ìyẹn United States of Nigeria. Global yes kò lè sí àmì ò lè gbàjọba bó tá a bá ṣe ní jọ́nà yẹn àmì àgbàjọba àwọn èèyàn wa wọ́n wo àwọn leader wa lókè yìí wọ́n ti pledge to uphold the unity of Nigeria. The clause here májẹ̀mú ni wọ́n ti dá májẹ̀mú pé àwọn ò ní àwọn uphold the unity of Nigeria. Wọ́n ti ìṣẹ̀kọ́yẹ́ ti wà lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ sọ pé it's a task that must be done. Ọ̀dà tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti fún ní better alternative. Ṣé bí ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ kí Yorùbá lọ ẹ̀ẹ̀fẹ́ kí Ìgbò lọ lẹ́kùn ẹni ọ̀nà ní yóò ṣí sílé aṣíṣìta àti fún ọ ní better alternative tí wọ́n ní choice ju pé kí wọ́n ní church of Nigeria. Tọ́ba ní church of Nigeria based on first sovereign country something á bẹ̀rẹ̀ láti grassroots local government á máa function
then wọ́n wá promote youth àwọn bàbá wa ti ń dàgbà no doubt about that àwọn bàbá wa ti dàgbà àwọn bàbá wa ti rule láti 1960 but there is one leader in Nigeria ààrẹ àná Ọbásanjọ́ ẹ̀rí ìgbà tó wà níjọba àwọn Fẹ́mi Adékáyọ̀dé ọ̀dọ́ ni àwọn Ẹrùfáì àwọn ọ̀dọ́ ló kó síbẹ̀ ó kó wọn àwọn kan tó ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Bukola Saraki ń gbà yẹn. bẹ́ẹ̀ àwọn Bukola Saraki so ààrẹ àná Ọbásanjọ́ is a team builder ó ti bẹ̀ sí package pé àwọn ọmọ yìí kan gbàjọba so youth náà nísìnyí ní program wa wà fún that's why we call it the birthing of a new nation new generation youth new generation leaders. Bàbá a jẹ́ pé èyí tí àwọn Kanu gbé dání táwọn Sunday tó gbé lọ́wọ́ kò lè ṣe é ṣe o. Ṣebí ìjọba ti sọ àwọn ìjọba ló sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe mi o ìjọba sọ wípé ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ok ẹ wo Biafra prime minister tó wà ní Sam Ekpansi wọ́n ti láti European Union wípé kan extradite ẹ̀ wọ́n ní kan extradite ẹ̀ ẹni problem tó wà lẹ́nu sí níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́ pé àwọn yẹ àwọn leader yóò fẹ́ kó pé a lè fagbára pé kò ṣe wọn ẹ lè àwọn náà ló máa ṣe àbáwọn leader ló máa ṣe iṣẹ́ àwọn àwàtọ̀ wọn sáà ló fẹ́ ṣe ni. Àwọn kan sọ pé Nàìjíríà ti expire ti pẹ́ wọ́n torí wọ́n ní lẹ́yìn 100 ọdún tí orílẹ̀-èdè kan bá ti wà papọ̀ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ láǹfààní láti lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn tó ń sọ bẹ́ẹ̀ sà kí ni àríwòye ti ṣe lè. nígbà that was 2014 àwọn newspaper wọ́n wá interview mi nígbà wọ́n wá ṣàlàyé nígbà tí mo ṣàlàyé mi Jonathan ò lè ṣe kíní yẹn kò lè pín Nàìjíríà amalgamation tó ṣe 100 years ní ó ti expire but Jonathan ẹ mọ ló ṣe ń gbà yẹn ó lóun celebrate 100 years of incompatibility I told you, why are you celebrating 100 years of incompatibility? I told President Jonathan, they said, why are you celebrating 100 years of incompatibility? We're compatible. Kí ló dé ká wá solution sí. Ìbáṣepọ̀ tí ò bára dọ́gba. Tó wá àjọgbá, ó yẹ ká wá nǹkan kan ṣe. But the permanent solution to the many lingering crises in Nigeria, òun la gbé jáde. Kí state kankan kó dá dúró, bí orílẹ̀-èdè kan, bí state kan. Are you telling me tí Yorùbá bá dá dúró báyìí nísìnyí? State kankan dá dúró. I will go back to Ekiti. I might develop Ekiti better than Dubai. Àti bá láwọn ọmọ ní Amẹ́ríkà mẹ́rin ọmọ Yorùbá wà nínú òyìnbó tó pọ̀ tí wọ́n ní ọpọlọ pípé. Tí wọ́n dẹ̀ máa wálé, ok, ẹ wá wò nísìn. Ṣebí problem ló jẹ́ káwọn ọmọ àlọ́ sí. Ní Sweden nísìn, about 30 million náà àwọn fún ọmọ Nàìjíríà kankan tó bá ti lóun fẹ́ lọ sí ìlú ẹ̀. Jẹ́ kó fẹ́ gbọ́gbọ́n léwọ̀n yẹn. Àwọn Britain ti dúró wọ́n ti gbé kankan jáde nísìn. Ìwọ tó bá ló fẹ́ lọ sí ìlú wọn sọ àkọ́kọ́ kọ̀wé síwájú. Tó fẹ́ lọ sí it might last 6 months ọgbọ́n náà láti pé káwọn èèyàn má wọ bẹ̀rù but tá bá develop orílẹ̀-èdè wa better àwọn ọmọ òní lọ bẹ̀rù a lè develop Kaduna better than Dubai ok ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè wa we have the resources kí làwọn leader wa ń wá lọ sí area broadcasting president wa ń sìn wọn ló lọ sí ìlú ìlú ó lọ fún medical check up ṣé àwa ò lè ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ ká má lè lọ síbẹ̀ mọ́ ni wọ́n tún ti dé ní ìsìnkú bá ti yá tún sá lọ gbogbo àwọn leader wa ló lọ sí medical check up wọ́n fi mẹ̀kúnnù lẹ̀ síbi ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so ìyẹ̀lẹ̀ àwa wò pé òkè eléyìí bẹ́tà o báwọn advanced country ṣe ń ṣe nìyí suffering country suffering state under United States of Nigeria without any form of decision just like that then àwa kò di kí ni wọ́n ní pé the birthing of a new nation new generation youths under United States of Nigeria without any form of difference with unified. Àti gbogbo àwọn aṣáájú tí ẹni dárúkọ ẹ̀ tó ń gbé ìrẹsẹ̀ gbé dání èyí ṣe láìsí ìmọ̀ tí wọ́n sún wọn bẹ̀ sọpẹ́ tí ìpín káàkiri ìjọdọ̀ mú kí wọ́n ti ẹ̀wọ̀n sí ìrẹsẹ̀ gbé dání. Kì í ṣe pé kì í ṣe akọ̀wé sí wọn ìgbà tá a kọ̀wé sí wọn wọ́n fún wa ní èsì tó dáa tẹ́ bá rí bàbá Ọbásanjọ́ ẹ lọ wo internet ó ń sọ̀rọ̀ restructuring títí dì sí restructuring yìí Babangida náà àṣẹ̀sì Babangida náà ń sọ̀rọ̀ nípa restructuring Dr. Akiwumi Adesina bí African Development Bank ó ń sọ̀rọ̀ United States of Nigeria kẹ́lẹ́mẹ́ pàtì ni ó ń sọ̀rọ̀ wípé United States of Nigeria àwa la gbé United States of Nigeria jáde àwa la sọ̀rọ̀ nípa ilé the party of a new nation Nàìjíríà ti tó restructuring ti overdue fún restructuring ẹ jẹ́ ká gbàgbé ẹ̀ afẹ́tọ́mátà Nàìjíríà ti overdue fún restructuring ojú kan la wà Nàìjíríà ti overdue for restructuring so we are determined to reach out to our leaders so that they can restructure Nigeria key grassroots key development okay ẹ wo grassroots development that's one local government
a lọ sí state a lọ sí federal then local government sì irú èlé tó yẹ pé wọ́n kọ àwọn tó wà lóko wọ́n wá sí àwọn máa mú fún ọ padà ní a máa impact on agric mechanization a máa ṣe gbogbo nǹkan ló máa wà ń bẹ̀ specialist hospital máa wà ń bẹ̀ specialist hospital máa wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan máa wà ń bẹ̀ kò ní sí gbogbo ẹ̀ àwọn ọmọ máa ríṣẹ́ àyùtẹ́lẹ̀ mi pé tábà ṣe ní sí kọ́múrú Ìbàdàn yìí sì wọ́n sọ pé òkè ẹ jẹ́ ká gbé Ìbàdàn ẹ jẹ́ ká develop Ìbàdàn wọ́n ṣe underground rail láti Èkó sí Ìbàdàn láti Èkìtì láti Ọ̀ṣun láti gbogbo ẹ̀ sí Ìbàdàn ṣé iṣẹ́ àdúrà fáwọn ọmọ wa ni we are talking of new development ẹ wo Burkina Faso bẹ́ẹ̀ dídá àwọn ọmọ kékeré ẹ̀wọ̀n tó ṣe níbẹ̀ ẹ ká sọ pé Burkina Faso fẹ́ bí tiwa we are the giant of Africa so eléyìí gẹ́gẹ́ òun ni. ọjọ́ táwọn ẹ̀ka mi wò ni pé ilé ìtẹ̀fẹ́ gbé kó máa dín agbára ààrẹ ìyàwó tó wà central ọ̀dẹ̀ lágbára máa ń dín agbára ní province. má dáwọn yẹn lóhùn bí tí wọ́n ní ìnáwó náà sọ̀rọ̀ mọ́ ṣé Amẹ́ríkà tẹ́ rí yẹ Texas yẹ is a state is a country tí ó ní agbára president wọn kù tí wọ́n bá ṣe tiwa we will be having a unique president tí wọ́n máa respect ààrẹ tiwa wọ́n máa command respect bí ti ààrẹ Amẹ́ríkà just the system bí ti Amẹ́ríkà ló ṣe máa ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí and practice American system of government ní Nàìjíríà wọ́n kọ̀ mú díẹ̀ nínú ti Amẹ́ríkà wọ́n mú díẹ̀ èyí tó jẹ́ dìbè kan tó lè ṣe wá láǹfààní wọ́n filẹ̀ ẹ̀rí sí wọ́n ní àwọn practice American system of government kí ló dé tán practice ẹ̀ fúlẹ̀ kí ló dé tán àwọn dídà wa tó ṣe gba kí ló dé tán practice ẹ̀ fúlẹ̀ kí ló dé tán practice ẹ̀ there will be high competition ẹ wo Dubai bẹ̀ kọ́ọ̀tì méje ni kọ́ọ̀tì méje ni Dubai bẹ̀ Dubai nìkan ló kàn lóra bẹ̀ àwọn fẹ́ develop Dubai ṣebí ilẹ̀ àṣálẹ̀ president lè tẹ́ka dé Dubai sí orí omi wọn kọ́ lé sí by next year sí Dubai tẹ́lẹ̀ yẹ kí ló náà wọ́n fẹ́ máa ṣe taxi bẹ̀ helicopter wọ́n fẹ́ máa ṣe taxi bẹ̀ ẹ wo bí tẹ̀tẹ̀ wẹ̀ sí by next year sí teacher kankan ò ní àpíà ní house wọn kò ní àpíà ní classroom ọmọ máa lọ school wọn á dẹ̀ máa kọ́ àwọn yẹn advance àwọn ń lọ sí ìsàlẹ̀ ní nǹkan tó ṣe wá nílẹ̀ we want to move our nation forward afẹ́ kó lójú afẹ́ jẹ́ role model fún African country. nígbà tí ètò wa ní ìgbà rẹ̀ láti rí ní àwọn ìbéèrè gbégbéré àṣàrí ìgbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ a kọ́kọ́ lọ sí pépà virtually all these papers the second prison a kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ àti àgbàtóríà àyíṣà táwọn lídà wa àwa ò bá wọn lídà yẹn jà àdẹ̀gún wọn àwọn mìíràn lè sọ pé lídà wọn yóò dá wọ́n ti ṣe tiwọn ohun gbogbo ló ní àkókò àti ìgbà wọ́n ti ṣe tiwọn ó yà bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa pépà yìí ó gbogbo ẹ̀ dání. Yeah, good afternoon, viewers and gentlemen of the press. The way we started, I think is of necessity for me to start that way. Through the grace of God, when the vision came up, we started with through the help of our father, who have been speaking since. We started just within the group of pastors, and that was October 15, 2023. But along the line, we could see the response from every quarter in this country. The Muslim, just name them, the response from them was quite encouraging. And that is why we said, okay, we will not limit this within the ambit of the pastors. And that is why we have to expand. We have to, So that is why we have to expand the scope of the organization. And through that, we have to have a change of name. Then we were bearing the Directorate of the Concerned Patriots of Nigeria and Overseas. That was then. And we have several people in the group.
We have Muslim, we have imams, we have pastors, we have general overseers, and what have you. So the first publication we made, we did this through the Punch newspaper, October 15, 2023. And we have the names of the who is who in this country that were copied. So that was the very first step that we took as regard our organization. But along the line, okay, so people may be wondering that what concerns, in fact, people have been saying it. When pastor is talking about the politics, you could see the response of our people that why are they talking about politics? What concerns pastors? What concerns the prophets about the politics of the country? These people forgot that even in the Bible, it was the prophets that normally give directive to the ruler. Then they were practicing theocracy, which is the government of the people of God. That is theocracy. And from there, by the time they got to the stage of having kings, the prophets were also fully involved. The prophets were what? They were fully involved. So, for prophets to come out in this age and talk about restructuring is not out of point. Let's look at just like the explanation we made through the Punch newspaper, October 15. We talk about who is the prophet, just to allay the fear of people about what concerns the prophets, about the state of the country, as if prophets are not part of the citizen of the country. So we said, who is prophet? And we put it here that a prophet is an individual who is regarded as being in contact with Almighty God and is said to speak on behalf of the living God. Prophet receive message from God and tell it to the people of God, just as we have it in the Bible, even in the Quran. That is how it is also in the Quran. So we move further by saying a prophet serves as an intermediary with humanity by delivering God's message to his people in a chronological manner. So I've talked about in the past, it was the prophets that normally direct the affairs of the government. Why? Because they are in tune with God. They receive message from God and they tell it to the government in power, and they will work accordingly. I don't know, maybe we are getting it. So now, as far as this group is concerned now, like what I've said, that we have several people in the group. And we did not just stop there. We also move on by publishing another newspaper. In fact, we have several. This one is The Nation. The Nation. This one is The Nation. And why all these newspapers? We have the Hausa's newspaper, Armenia. So this newspaper is solely belong to the Hausas. Then we have a Gbelegbo, which is for the Yorubas. We have Alaroye, which is also Alareya, Yoruba Toto, sorry, which is also belong to Yorubas. We have The Nation again, Which and belong to Abe. which belong to. Abe. We know who owns this one. And this So belongs to South South. this one belongs to South. Even the Gulego is over. It So belongs to Abe too. okay, you say so. And this is another punch.
like that, like that. So why all this? This one Is yeah, we still have other ones, and they are paid advert. and all of these, they are paid adverts. This is to tell you that we have gone far. We have what? We have gone far, and this is the sun. East. This one belongs to the southeast. Now, as I've said, why did we pass through this route? Is for us to be able to carry everybody along. Every tribe. Cut across every tribe. Is it the Hausa, the Yoruba, just name them, the Igbo? We carried everybody along, and that is why we gone through this route. Now, as it is now, what we are propagating is the sovereign country, sovereign nation, a situation whereby every state of the country, we have their own autonomy. Looking at the state of, the condition of our country, for a very long time, we have stagnated. In fact, it's getting worse every day by day. The only solution, the only way out is for us to restructure this country in line with what we are proposing. And we, like what our father said, that we have sent out letters to the key stakeholders in this country. All the ex-presidents, we've sent letter to them. Babangida, Absalam, Obasanjo, just name them. Why? It's because there is no any government of the day that can single-handedly restructure this country without the input of these ex-leaders. That is why we started from them. And after sending letter to them, we sent letter to the present president in person of President Bola Ahmed Tinubu. We sent letter to him and to his cabinet and to the House of Rep, the Senate, and all the rest. So even the governors, the 36 state governors, will send letter to them. So what we are doing, all of them, they are fully aware, they are fully involved. And I can tell you that all this has cost us a lot. A lot, because all the adverts we have been doing, they are paid adverts in the newspaper. So we are providing solution to the problem of this country. And the only solution, as I've said, is to restructure this country in line with what we are proposing. Now, some people were talking about regional restructuring. Regional restructuring, of course, looking at it, our forefather, the founding father of this nation, Nigeria, started, they had that vision of restructuring Nigeria alongside of regional restructuring. But these people could not be able to do it. To the fullness till when they died. And along the line, when they were practicing it, military took over. That is how military took over, and that vision. And looking at all these founding fathers, where are they today? They have gone. And one thing about a vision is that the moment the visionary is gone, what happened to the vision? The vision will automatically die. So the vision about regional restructuring, the visionaries, they have gone. So automatically the vision has died. So what next for us now is... No, before that, okay. Mr. set up another vision. Thank you so much, sir. Another vision that, thank you, Daddy. Yeah. Another vision that Chief Obafemi Awolowo doesn't talk started about the region again. Yeah, it's not talking about region again. When he was alive, he didn't talk about regional whatever. His vision is how
we are going to have free education, free medical, just name it, everything free. And it's because this man, in person of Chief Obafemi Awolowo, had the love of the citizen at heart. That is why he didn't even bother about restructuring, regional restructuring. His concern is how life could be better for everybody, most especially the Southwest. Most especially the Southwest. And along the line, some other parts of the country, they were trying to copy what Awolowo was doing, what Baba Awolowo was trying to do that time. But look at it. The moment Baba Awolowo died, what happened to that vision? How many states now in this country